Ya, voy a continuar con esto. Vamos a ver la pausa. Buena, doña Nacha siempre está ahí atenta, muy bien. Ya, voy a seguir buscando el pene de la estatua, pues weón. Que estoy buscando esa weá, aunque no lo crean. Ya, vamos a seguir la esencia del ladrón de penes. ¿Para qué diablos se habrá robado esa weá? No tengo idea. Deadly thirsty. As Sí, thirsty as I am. Tiene tanta sed como yo. Anda a tomarte una copa de vino, mierda. Ya, el ladrón está para acá, pues fijo. A ver, denme un segundo. Necesito responder algo. Ya, volví. Vamos a buscar entonces al río ladrón, weón. No tengo idea para qué chucha se roba esa weá. Vale, buena Fran, ¿cómo va? Ya, pues para qué hay. Ando buscando el pene de una estatua, así como las de Miguel Ángel, que se robaron por ahí. Para hacer qué cosa no tengo idea. Lo estoy por averiguar. Y ahora estoy como persiguiendo la esencia, el olor del ladrón. Ay, con mis sentidos de brujo tan rubio que soy. Ah, al fin llegué. La castración del héroe. Ah, bueno. Ah, bueno. Se escucha algo raro ahí detrás. A ver. No responda. The Witcher es para mayores de 18. Ah, bueno. Sorry to interrupt, I guess. ¿Qué estoy haciendo, maldito viejo degenerado? This is not what it seems. Word of honor. I tripped, rolled, and tumbled, and landed where she already lay. Psst! Hughes! That's not him! I swear, this is all an unfortunate Ya coincidence. estaban esperando un brujo. ¡Qué paja! That's not my husband. Esto están haciendo una fantasía, weón. Not your husband? Who are you? And why are you in my home? Out! Now! Or I'll summon the guards! Ok. A ver. No me gusta tu tono, oye. Viejo verde, bien ahí. A ver, ¿qué le digo? ¿Solo quiero hablar? Ay, no, viejo verde, no me gusta tu tono. A ver, bájame el tonito. Watch your tone, Gramps. Just here to talk. I believe we have nothing to talk about. Ni idea lo que están Oh, we haciendo. do. We Voy a hacer el do. loco. Just to kick things off, you're in great form for a man your age. Ah, bueno. I eat well, start the day with a glass of wine. That preserves the body wonderfully. Interesting. Es Might verdad, try pues el it. vino es tan antioxidante. Ever heard of Reginald Dobry, his statue? Everyone in the city's heard of it. Reginald's a paragon, a national hero. Ah, ya, es que la estatua de que le robaron el miembro es Reginald. Detente, no soy idiota. Ay, sí, no soy idiota, a ver. Cut the bullshit, Hughes. You stole Reginald's testicles. Know that already. I can explain Ya, everything. devuélvelos nomás. Linda, I know you're in there. You and that fancy pants of yours. Oh no, not him too. This really is not Ay, my viejo day. caliente, se le juntaron todas. Got you, you rogue. Prepare for a shellacking, scallop. What the laugh's this? Rosalinda,
one I could forgive you, but two at one time! Wait, got nothing to do with this. Take me for a fool? I'll teach you to fish in another man's pond! Ya, lo voy a engañar porque tú es un idiota, así que vamos a decirle que se vaya a casa con mis poderes de brujo. Porque si no voy a tener que pelear y nadie quiere eso. Ya, váyasele para la casa. Got no time for this. Go home. Yes. That would be best. No, que nos devuelva. Ay, ay, ay. Ya, váyase para la casa usted nomás. I don't know you, but that would have gone horribly for me had you not intervened. I thank you for saving my skin. Ya, devuelve nomás la virilidad de la pobre estatua. Time to talk. ¿Por qué es lo que hizo con esa wea? Y aquí va a contar, pues. Rosalinda, my dove, please. Ay, ya, si aquí va a allow us contar la moment. historia, ¿qué es lo que hizo este degenerado? All right. I admit I stole the stones, and you will never believe it, but they work. Today, Rosalinda and I were 3 times and counting. 3 times? Impressive. Ya. Isn't it? At my age, that's more than the entire last decade. All the same, you stole those stones and you gotta return them. Ya, y este lo estaba ocupando de Viagra, weón. Listen, perhaps we might strike a deal. Hmm? Let me keep the stones. I'll pay you. Grant me this, I beg you. They... Puta, ¿cómo? They've made No, pues si me tengo que young devolverlos, again. pues, weón. ¿Me pagaron para eso? Estaría dispuesto a prestártelos. A ver, ¿qué solución es bipartita aquí? A ver. Está bien, sería ya, cago con el contrato. Si le digo no, tengo que llevármelo, es como lo que tengo que hacer. Pero ¿qué es eso de estar dispuesto a prestártelo, weón? ¿Qué es eso? No te creo. Ay, no sé qué escojo. A ver, una ayudita. Una ayudita. Yo estoy como por decidir esa. No, tengo que llevarme, los cagaste, viejo de mierda caliente. O se los presto. ¿Qué dice? ¿Qué dicen? Ya, público se pronuncia, no se pronuncia. ¿Qué hago? No, tengo que llevármelos. Muy bien, ya, ahí hay una. Sí, viejo caliente, ¿cómo se te ocurre? Ya no estás en edad de eso. Ve a alimentar a las palomas en la plaza. Ya, cagaste nomás. Tengo que llevarme. No chance. Need to take the stones, pure and simple. But if you were to leave them with me for a day or two, 3 at the most. Shit out of luck. Sorry. At the day's end, it's good I had a chance to use them at all. Por lo menos agradece, weón. Ya, devuélvelo nomás. Thanks. Ahí tiene una hojita de Good parra. luck. Actually think you'll do just fine without them. Ya, cagaste nomás, po. A decisión de público, no son prestados la habilidad de la estatua. Ay, la castración del héroe. Cagó el viejo. Sí. Ya, te saliste con la tuya. Ay, voy a devolverle la cuestión, pues. Espéreme, señor escultor. Y yo le llevo lo que necesito. Ay, pues ya llegué. Así está. Poco perdido. Ay, fan, weón. Me encanta esta cagada de país culiado, weón. La weá bella. Andan como todos curados en vino, pasándola bien, weón. Todos se comen con todo, weón. Todo es bello aquí. Hasta las estatuas son rubias. ¿En serio?
Así está. Ya bueno, aquí te traje el... lo que le faltaba a Tostado. Well, have you recovered Reginald's family jewels? Yep, got them back. Lepiotus luscious lips, it's them! It's really them! I hope this modest reward nonetheless Me va a compares pasar the a cagar de extent plata, of sí. my 5 coronas, weón. ¡Gola, chulano! 5 And puntos, looking on estuve a us punto de tomorrow for chuntarle the la weón. grand reopening. You shall stroke Reginald at no charge. No, oye, weón, On the cagado, me house. regaló una estatuilla, ni siquiera me dio plata. Me dio una estatuilla, weón, cagado. Ay, ya, ¿qué le puedo hacer? Pues ahora es que tengo un viñedo ahora. Lo voy a poner en mi casa, pues weón. Ah, ya. Tengo que darle un poco más de clase a mi casa, muy rural. A ver, ¿cómo le pone? Y yo ve, soy sapo. ¡Ay, no! ¡Qué horrible! ¡No! ¡Qué horrible! No, mejor no veo esas cosas. Ya, ¿cómo me voy de acá? ¡Ay, no! Pues ahora hay que seguir la historia principal. Tengo que ir a bailar con la reina al baile. ¡Ay, sí! De verdad tengo que ir. De verdad que me compré mi traje de gala. ¡Ay, se me veo tan rubio! Tengo que ir a bailar al baile con Ana Henrietta. ¡Ay, me voy de acá, weón! Cuidado con... Tiene tantas weas, weón. Ya, por arriba... Ah, por abajo, weón. Ya. Espérame, Ana Henrietta. Ya, voy a seguir entonces la visión principal, que es como... Está como bien entretenida porque quiero ver qué pasa en ese baile. Es como que la reina de aquí de Tucson ya me echó el ojo ya, les digo al tiro. Me vio pero con una papa frita, así que... Puede que la noche tenga resultados bastante atractivos y coquetos. ¿Dónde está la...? Acá está la vieja. Pero no es vieja en realidad, es que tiene nombre de vieja, weón, así como Ana Henrietta. Henrietta, pues, weón. Me estoy weyando. Tengo que venir de noche, ¿en serio? Ahí está, ¿no? Ay, no, por aquí. Que de noche ni que nada. Que se haga la noche. Late. Why does that not surprise me? Ah, se hace de noche. Sí, pues bueno, si un baile como de salón tiene que ser de noche. El evento de la Edad Media. Ah, bueno. Ay, sí, me compré una mascarita yo también, ¿verdad? La voy a utilizar. Not expect you to have such a sense of style. Not all bad. Nothing like a budding artist, of course, but just one other detail. Here, put it on. Ah, ella me trajo una máscara. All who attend the Donde no me vio con una Mandragoras puesta, me worry trajo ella una. If you have one on, no one asks who you are. Ay, sí, hay que preguntar por qué diablos llevan máscara. Any idea why they wear masks? Likely because they imagine it oh so very romantic and mysterious. The truth is far simpler. This way, no one can tell which drunken aristocrats are pinching the performers. Ya, bueno, ya supe lo de las máscaras. Vamos a ver que démosle nomás. Denme un segundo, por favor. Ya. Vamos entonces. Vamos al baile, Let's weón. go.
Soiree Estoy started. intrigado a ver qué es lo que me depara la noche Wise a of mí you to y hide a la your reina de weapons. Tucson. They'd Bueno, not en have realidad let es la us in duquesa. otherwise, that's Es certain. como la reina, es la misma wea. Es la protectora, la regente de Tucson. How do we find this Intrian? Have you a plan? Key is not to spook him. Need to ask after his partner, Cecilia, first. Less likely to raise suspicions. As soon as we find her, we find him. Especially since he might be expecting us. What do you mean? Ran into some of his thugs in town. Knew who I was. Had it in for me. Right. Right you are. We must proceed with caution. Come, it's our turn. Madame, Monsieur, an extraordinary pleasure to welcome you to the Mandragora's soiree. Ay, a la verdad, Tonight, I mandragora. particularly recommend you direct your attention to the performances prepared by artists of our community. Ya, se viene el baile. Esto va a estar bueno. Muy bueno, me imagino. Ya. Ay, yo quiero ver qué actuaciones son esas. Tell us about these performances. This evening, the Mandragora has the honor to present 3 superb displays of artistry. The first was a concert by Cecilia Belont, a singer whose voice, were it stone, would surely be a diamond. Sadly, Mademoiselle Cecilia has sung. Shame. We would have loved to hear her. Luckily, you are in time to see the great Calesti, a master of visual illusions, come to us from far off Afir. Visual illusions. Interesting. And the third artist? The third and fourth, for they are a duo, are the Tuven brothers, presenting their newest pantomime. Ay, pero qué buena entretención voy a tener esta noche con Ana Henrietta. Bueno, esa es la famosa reina, no sé si lo perdieron o no. Ella es la reina de toda esta cuestión. Y estamos como una misión encubierta en todo caso. Tenemos que simular que somos felices en un baile. Ya, sigamos, ¿no? We were really hoping to meet Cecilia Belont. You are admirers, I surmise. I'm certain you will have ample opportunity to converse with her. It cannot be easy to identify anyone in this crowd. Perhaps you could help us find her. I don't know where she is now, but I can give you a Tiene una clue. pinta Let's hear it. Seek de que the chutea para el otro Kaviri lado ese orchid. tipo con ese aro tan evidente, Cecilia weón. wears one in her hair. You shall ¿Cómo recognize her posible? easily by the orchid. Well, well. Dandelion's always complaining about artists being poor as temple mice. Uy, a ver. The residence belongs to none of them. They are guests here. Oh, Oriana, pero qué she owns bonita la this. residencia. Woman in the black dress. There, on the Oriana. balcony. Got her. Doesn't wear a mask? It would be pointless. All would know her anyway. Kaviri Orchid. Let's look for it. If we find Cecilia, we'll find the Cintrian. Ya, el hombre de cinta. Entonces, buscar por la alcoba una mujer con una orquídea cobir en el pelo. Ya, esa es la main quest. Entonces ya, pero la opcional es participar en los entretenimientos de la velada. En un segundo y al tiro nos metemos de lleno. Voy a tirarme por la opcional primero. Dame un segundo. Ya. Vamos a tirarnos entonces de cabeza a lo que es la opcional. Que es ya participar en los entretenimientos de la velada, por supuesto. Después nos vamos a centrar en buscar a la mujer con la orquídea de Kobir. In their hair, en
su pelo, ya. Así que vamos a divertirnos un poco, boy. Soy tan rubio, me siento, pero como... Ay, soy Benjamín Vicuña en un baile. Ya, a ver, ¿qué me ofreces tú? Caballero. Ay, escultor. Ay, me va a hablar cosas tan bellas. Gran precisión. Show us the artist in you. The paintballs, cast them at the canvas. ¿Qué hueá te voy a hacer? A ver, tomar. Ay, ya, yo quiero jugar. Ah, tengo que tirarle al lienzo. Bola de pintura. Toma. It's not a landscape, it's a manifestation. ¿Vas a cariño? Drop them in the pail and grab a different Ay, no entiendo nada. Estos juegos están muy refinados para mí, estos juegos. Y ya, y tiré azul, va encima. A ver. Should you tire of these hues, drop them in the pail and grab a different una gama diferente. Please do She not ought to be in one of the alcoves. Ah, ya. Dejarlas en el balde, ¿viste? Este bendito balde. Ah. Please do not disturb. Pintura. No me deja de fijar mi pintura. Me aburrí con esta porquería. Drop them in the pail and grab a different Artistry through brutality. Ah, ya Pellet tenemos. rapture upon striking a canvas. Deeply moving. Ya tengo pintura verde. Ah, ya tengo pintura verde entonces. Ah, ya llega una cabita. Allá. Es el ojo izquierdo. as I feel to my body. To vines and to wine! Este el otro. Should A you ver, ¿qué tire of textura these tengo yo? hues, Toma. drop them in the pail and grab a different A ver. Ahí. ¿Vale? ¿Qué trata de uno? Son 40 colores. Llevo 3 nomás. Let's look in the alcove. Voila! Fine. Now, allow me Ay, ya, ahí jugué con esto. Ay, qué lindo son mis garabatos. Qué horror, güey. spiritual dualism. The Ya. continual battle between good and evil. And Primer jueguito este. defiance. Oh yes, that's him all right. Good versus evil. The dualistic nature of man. And defiance. Sigo. Otro idiota. A ver, pero ¿qué me marca ese puntito amarillo de acá? De acá. Absinthe. The preferred Absenta, hooch of eso artists. marcaba, beber Careful. absenta. It packs Ajá. pretty powerful Oiga, punch. oiga, eso es Built up a brígido. pretty powerful Uy. resistance. Ajá. Ah, bueno, ya me echó a marear un poquito. Ah, bueno. Ay, hay que bebérsela toda, nomás. Tal es gratis. A ver, un poquito amarillo. Tengo más para beber. Decía beber, They can't agree. Déjame beber, tranquilo. Un mimo, weón. La weá son. Ay, un barquito que bañé. Estoy arruinando la fiesta. Estoy paseándome por la piscina. No.
voy a ir a divertirme un poco más. Eso tiene pinta de la misión principal. Good to see you. No, look, lanterns. They say releasing them brings good luck. Me pesca. Es para mí. A ver, Fine. encendedor. Let's give it a try. Qué bueno. Never Esas guaitas que se suspected van. you believed in Chao, such pídate un things. deseo. Ay, sí. Internet y salud para todos. Ay, qué bañeta. Ya. Aren't they even? Because the right cuff seems somewhat higher to me. Creo que estoy haciendo acá. Take care of each other. Master Buvo is a generous patron. Ay, sí, son tan generosos. Está más aburrida esta mujer siguiéndome a mí. Don't worry. Lo siento, voy a reina. De dejar divertirme. Trust me. Hablando aquí también se me pide. Look at the mage. I believe he's casting spells. Yeah, we'll see. ¿Qué la costumbre? ¿Cuál? ¿Cuál era la costumbre? Pero imagino que tiene que ver con estos barquitos, ¿eh? Ay, no, qué feo, lo voy a dejar prendido. Está bonita la fiesta así. ¿Quién es ese señor? No. Ah, how beautiful. Ay, eso debe The ser como Dodge. para... That is no Repito ordinary. que esa sí que es la misión The principal. man is a Mejor voy hero. a robar todo lo que pueda de comida. Impressive. It's on everyone's lips. For the two vets in Esta one night. perfectamente me toda la vida. Ya. Voy a terminar de sacar lo que pueda. Voy a terminar de revisar la aplicación del carrete. Me estuvo robando como loco. Ya, ahí estuvo acá. Un pez. 5 pesos. Todo lo que necesito es que esa casa sirve caleta para la vida. ¿Y esto? La concepción de Edward. We must throw off the manacles of form. Venture beyond the bounds of cognition. Los primeros pasos de Matilda. El nacimiento de Ludovic. Color is but the shadow of deliberations on the Okay. nature of existence. Ya, estoy aquí. It is irrelevant to the ultimate meaning. Jamás pude tomarme lo que había acá. Mira, ahí de nuevo salió, weón. La weá más fiera. Y es tan pequeña la weá Good to see you. que... que está ahí. Distinguir allá. Look in the alcove. ¿Qué? Ese es su maldito correo. Mierda, puta. Me metí a la... pensando que esta no era la principal, pero parece que sí es la principal. Bueno. Do not disturb. Shoo, shoo. It's the right flower. Of course it is. A Kaviri orchid lends just the right contrast to her Tengo complexion. mala cueva, entré justo donde Need to talk antes to de your hacer la model. otra It'll opcional. only take a weón. minute. To me? Lie still. You may speak, but for love's sake, do not move. A ver. Un retrato fantástico. Vamos a ahondar, pues, weón. Impressive portrait. I know the style, the stroke. This is Dorian Velez. The gracious lady has heard of me. I've heard Anna Henrietta herself wished you to paint her portrait once. At one point, the palace chamberlain even wrote to me, but
alas, ultimately refused my terms. What was the matter? When he learnt I only ever paint nudes, he severed all contact. He said he would not dare offend Her Illustrious Highness with such a proposition. I've always longed to paint her. Such a shame. I Ese es un think arte muy antiguo, amigo. you may Muy still get antiguo. your chance. Ya, Ana Henrietta se enteró porque no la pintaron desnuda. Ya preguntémosle, ya si ya estoy en esto. We came here to meet you, specifically. To meet me? But why? Centrian noble you came here with. Wanted to ask you about him. Centrian Noble. Ah! You must think I'm Cecilia. Orchid confused me. I told you not to move! As she concluded her performance, Cecilia tossed the flower into the crowd. I caught it, but I did see the nobleman. Really like to talk to him. What did he look like? Like many here. Tall, dark, masked. Know where he might be now? He gave Cecilia a small gift. A heart-shaped box. Then Ay, they qué strolled off romántico. together towards the refreshment tables. Excuse me, madame, monsieur, I cannot work like this. You must leave now. Mira, está quedando más o menos la pintura. Ay, cerraron la cortina. Quédense afuera. Ok. Ya, voy a divertirme entonces con la cuestión de Alfred. Ah, no, aquí había otra cuestión. No me equivoco. ¿Yo? ¿Qué así? Blah, blah, blah. Matanga. Avant-garde, schmavant-garde. It's all about Bien. two things. Esto es Coin guión de and una obra de population. teatro, weón. Cacha, el juego de culiao tiene tantas weas. O sea, póntale eso, weón. Póntale eso. Ay, Dios mío. ¿Y vos te checado? I was prepared for all sorts. Voy a cruzar por acá. No hay nada, no. No me falta introducir al frente, no, en serio. Ya, me voy a introducir al frente. Oye, qué bonito, ¿cómo hace eso este? ¿Qué chucha? Hueón rubio. A ver. Ay, hueón clavo, ¿en serio? ¡Qué bonito! Vamos a saquear aquí. A ver, saquear. La tanga. Permiso, señorita. No se fijan mis malos modales de ladrón. There are a great many highly Yo, qualified yo candidates. We are busy. Ah, están ocupados. Están peleando seguramente. It's an outrage. Cecilia, ¿Yo? ¿Qué habláis? Nada, muy bien. it's an origin. My employer? Please Permiso, leave. voy a robarte un poquito. This is a private alcove. Leave Ok, us ya, be. ya me voy, estoy robando un poquito, nada más. Solo robo. Ya. A lo que vinimos. Pero no entiendo por qué. Lo único que me falta es de ver algo que hay acá y no lo puedo sacar. Mi marca ahí, un puntito amarillo. No puedo sacar, no me falta eso y cumpliría la opcional, creo yo. De hecho estoy parado. Es lo que debería existir acá. Ah, mira, oh, y ahí decía, loco. Tirar, ahí está. Los botes, ay, que soy malo. Ya lo logré. Era una tira, era una cuerda que estaba ahí que había que molestarla a estos niños. Oh, ya, vamos entonces a lo que nos convoca, el juego principal. Nos divertimos lo suficiente en el baile. Bueno, en realidad la fiesta es una partida, nunca fue baile. We must throw off the manacles of form.
Ah, ya. Venture beyond the bounds of Voy a cognition. terminar de saquear. Eso sí, casitas, fruta seca, weón. Me empujó la mía. La carta de amor. Love letter penned on a napkin. Look, Esta escrita en una servilleta. Its two works ultimate meaning. Ya no me voy a dar la paja de leer esa cuestión, pero... Oh, my amour, my sunbeam flittering across the firmament of my life. Ay, que habla rubia, la belleza. A ver. hit a fist tag. Artist's way of numbing their existential pain. I do not even wish to comment. Bueno, qué profundo. Esto que es lo que es, como un baño, güey. Someone left their loot behind. Looks a little like dandelions. This was La uno. scratched. Someone beat him with it once. La verdad que Dandelion, tocan esas porquerías, bueno, esa producción debería ser así, porque es Dandelion. Pero es mi amigo el bufón. Bueno, en realidad es un juglar, güey. Empty heart-shaped box. Cecilia must have left it behind. It looks like it held a flask of perfume. A gift from the Cintrian, I imagine. Scent still hangs in the air. Let's follow it. Ya. Todavía tiene aromas a ella, así que vamos a seguir entonces. The sentence, el aroma, la esencia. A descubrir a dónde llega. Bloody colorful, that's what. Ignorance. A true talent paints like the great one. The great one? But he's a dancer. ¿Dónde? ¿Dónde? A ver. ¿Dónde estás? Show yourself. Aren't they even? Because the right cuff seems somewhat higher to me. It's fine. Relax. Ya, está ya. Master Vivo is a jet. Vamos a descubrirlo. Ya, Oli. A ver qué pasa. Sorry, only artists in the Mandragora allowed. Come, ¿En we must serio? consider what to do. I'd recognize that voice anywhere. You must be mistaking me for someone else. I served te la pilló. 15 years in the palace. Your Grace, I'd not mistake you for anyone. Esto que es la reina. Not so loud. We are here incognito, on state business. Yes, Your Grace. How may I serve? Ya. No le diga a nadie que nos viste. Bueno, eso obviamente. Y sí, digámosle que obviamente que se quede piola. We can count on your Y después, discretion. weón, nos tiramos Of course. a la I shall quest. be silent as the grave. Ya. Que se piola entonces, amigo. Y ya. ¿Viste a la Cecilia? No. Looking for Cecilia Bellant. Seen her? She's in her dressing room, where she went with a nobleman. They clearly were drawn to each other. What did the man look like? Tall, broad-shouldered, a black beard peeping out from under his mask, and he spoke with a foreign accent, a drawl of sorts. That must be him. We must get to the dressing room, quickly. Yes, Your Grace. I'll take you. No, stay here. Anyone tries to flee, you stop them. Understood. Ya. Que es aquí, señorita Ana Henrietta. Quickly, upstairs. Al tiro, deja ver si puedo robar algo. Solo un poquito. Ay, no, ya, ¿para qué tan codicioso? Ya, vámonos. Espérame. Ok. El aroma llega hasta ahí. Ya. Vámonos, a los choros. Oh, creo que llegué tarde. That must be Cecilia. Oh, pobrecita. No pulse. We're too late. Puta. Y-
Llegamos slit her tarde. throat. The brute. Didn't go out the door. Guard would have noticed. Might still be somewhere here. You must find him before he harms another. I shall alert Oriana at once. She should bring her soirée to a close. Shouldn't split up. Geralt, I will be fine. Go after that rogue. I shall fetch help. Ok, ya. Pobrecita. Ya, vamos entonces a rastrear al tipo que cometió el asesinato a esta pobre mujer indefensa, oye. Bien bella por lo demás, pero no por eso no le vamos a dejar de robar sus pertenencias, que me sirven más a mí que a ella que está muertita, pobrecita. Ay, pobrecita. Ya. Robar. Oh, estoy sobrecargado, vieja. Estoy cargadísimo de cosas. Debo liberar espacio, weón. Qué mal. ¿Qué qué? ¿No puedo liberar espacio? ¿Por qué? A ver, estoy viendo. Ah, no me puedo meter. No, qué mal, ¿viste ahora? Ya, entonces vamos a revisar qué pasó. Killed her, then went out on the balcony. Ya, la mataste y te tiraste para abajo. Bloody handprint. It's his. Ay, no me puedo meter a lo... Tore down the door. Made a platform. Ay, qué Clever. listo. Must be pretty strong, too. A ver. Broke the flower pot when moving the door, then stepped in the soil. Ok. ¿Qué vieron ustedes, señoras fotomas? ¿Qué me cuentan? Nada. Ok. Está cerrado. Hay unas pisaditas aquí entonces. Must have climbed this ladder. Footprints, made by soiled boots. Ay, no te puedo creer que no puedo liberar espacio, weón. No me puedo mover libremente. Ok. Vamos a subir por la parrita. ¡Turín! Examinar. No, examinar, no usar. ¿Qué hablas? Bueno, voy a asumir que el tipo se vino para acá. Could still be smashed mirror. Need to stay alert. Someone crashed into it hard, then sank to the floor. Ya, ahora fijo que puedo botar. Ay, no puedo botar mis cuestiones. ¿Por qué? Qué mal. Ya, entonces sigamos recargándonos de oro. Si no puedo botar nada, robémonos todo. Smashed mirror. Someone crashed into it hard, then sank to the floor. Uy, este tipo se rompió el espejo. Laboratorio 2. Tenemos más pistas. Bloodstains. Manchas de sangre, weón. Se pone bueno. Links of a snapped chain. Jewel must have been on it. Una joya. Jewelry box. Lock's busted. Picked open, probably. Le robaron las joyas, por favor. Ya, le robaron las joyas, hasta la cama. ¿Dónde más tengo? Saquear. Precious Joya de gran stone. valor. Bloody fingerprint on Ay, it. lo que estaba dejando, weón. Thief came for this. Must have. Tiny chain links next to it. From a snapped necklace. Ya, por ahí se fue. Seems there was a entonces, struggle. creo. Vamos a revisar bien la Empty habitación. inkwell. Knocked over, turned toward the room. Cuchillo. Hunting knife. Richly ornamented. Used during the fight, probably. Ya, esa es el arma homicida, por loco. Saquear. Tinta. Looks valuable, but it's not what he came for. Uy, sí, no se lo Looks llevó. valuable, but it's Collar de not what he perlas. came No se for. lo llevó. Era raro. Ya, en todo caso, ¿puedo salir de aquí? No, Locked. And no key in sight. este tipo se fue por afuera.
Y todavía no puedo hacer mi inventario. Me fascina. Vamos a las plantas. Saquemos esto. Sacar. Condenado chueco, roto. Sconce is bent, smeared with blood. Someone try to grab it? Fijo. Blood on the window frame. Someone climb out? Fall out? Listo. Este tipo se tiró para abajo. Jewel was in the box, it seems. Centurion tried to steal it, but someone got in his way. They fought, struggled, that's clear. Ended with one of them flying out the window. Fall had to have killed them. Jewel's still here, though, so our Centurion must have been the flyer. Ah, bueno. Ya. So, this is the tracker. A witcher, yes? Ay, Indeed, sí, soy this is Geralt de him. Rivia. We found the body together. Then he set off in pursuit of the killer. And ended up here, but I've only found evidence of a fight. Seems the Centurions killed his last. Finally failed this time. Shame it happened too late for Cecilia. Poor girl. Always told her she chose her males badly. But I would never have suspected she could arrive with a murderer. I'll alert the staff. Have them see to her body at once. Meanwhile, we should sit. I will tell you everything. Ay, más historias, lo que necesitaba mi noche. Así que vamos a escuchar las historias de Witcher. Es que es muy bueno este juego. I caught him red-handed, attempting to burgle, rifling through my possessions. What did you do? Summon the guards? There was no time. I feared he'd escape, refused to give him the chance. He stood with his back to me, so I attacked. He con struck ella, his head on a picture luchó. frame as we struggled. He was bleeding, dazed, and then he drew a knife. Everything happened very quickly then. I knocked the weapon out of his hand and pushed him hard. He... Fell out of the window. Just so. Todo calza. Ay, sí, retemos a esta mujer, pues cómo se le ocurre. Siempre nos dicen que no hay que atacar a los ladrones. Entregue todo, entregue todo. Estúpida. None too ¿Cómo se le ocurre? wise picking a fight with an armed robber. Why? Because I'm a woman, in a frock rather than bueno. plate. I can take care of myself, I assure you. A hairpin Ay, might estas look like mujeres de hoy mere en día ornament, but son plunged tan into de an armas eye, tomar. it can be as effective as a blade. Todo caso, bueno. Ay, me dejó callado. Maldición. Bueno, entonces para la próxima, muérase con el ladrón. No le entregue nada. Ya, vamos a ponernos rubios a decirle que obviamente sabemos lo que buscaba el ladrón. Claim the man was trying to rob you when you walked into the room? Yes, he stood over my dressing table, pouring through my jewelry. Mm-hmm. After this is my guess. Picked it up while searching. Why, that's the heart of Toussaint. Oriana, how did you ever come to have it? I bought it, many years ago, from a young woman. ¿Qué tiene esa joya que parece tan importante? Eso mismo me pregunto yo. Así que vamos a preguntarle, pues bueno. Bueno, Zamorano, no, aún no lo termino. Pero estoy en la mejor parte, así que si no queréis que te haga spoiler, lárgate de mi canal. Ya. Jewel seems important. Why? The heart is an heirloom. Ahí se fue al tiro. It belonged to my Creo. family for years. Then it disappeared. I didn't think we would ever recover it. Seems someone is very determined to find it. The thief left his tool bag behind. Found this drawing inside it. Look. The heart of Toussaint. Representation's pretty faithful. Centurion must have been on a job. Got very clear instructions what to look for. So it is not him we seek, but his employer.
Is this the Lo only sospeché desde el evidence we principio. found? Also happened on the weapon he attacked Oriana with. Hunting knife. Used to skin game. Got an emblem on its hilt. This crest is used by the Lords of Duntine. The present master of the castle is a passionate hunter. Our next lead, perhaps. A ver, ¿quién es Dantine? Tengo que investigarlo. Ahí sí para saber, porque de este juego hay que saber todo realmente. Hay que More investigar a recently, the fondo todo. family's last heir, Roderick, returned to his ancestral seat and restored the castle. Know any more about this Roderick? His grandfather was an advisor to Queen Ademarta. The family received those lands as a grant for his service. Roderick is quite the recluse. He avoids society, preferring the company of a small team of knights, though the latter term is imprecise, as they seem more akin to vandals with crests on their shields. Que me gusta esa mujer, es de armas tomar, la cagó. Buena reina, como buena reina. Ya, vamos a investigarlo. Oriana, everything we discussed here, hope you'll keep it to yourself. Counting on it, in fact. Word gets out he, failed in his attempt to steal the jewel. His employer could run. We need to proceed cautiously. Discretion is in the interest of us all. I'll not ask what this is about, just as I expect not to be troubled about it again. By anyone. Forgive me, Madam Oriana, but might I have a word? You must excuse me a moment. Cuando me inspira confianza esa tipa. No sé por qué. ¿La viste? Lo mismo que dice el loco. ¿Qué opinas de Oriana? Yo pienso igual, viejo. Esa weá es media rara, como que el criado la llama para el lado, weón. No, esa weá es rara. Oriana, any thoughts? Few make me feel awkward, but in her presence, I sense anxiety, discomfort. Sí, viste, no, hace algo raro. The drawing. It's on the same type of paper the victims' names were written on. Drawn with the same ink, too. Seems the work of our blackmailers. Who were not only behind the beast's murders, but also stole the Son Real and sought to steal the heart of Toussaint. Look, the wine, the jewel, both tied to you intrinsically. Coincidence? Not something I'm willing to believe. Worried about one thing. That somewhere at the end of this scheme, plan might call for an attempt on your life. Sí, si aquí hay algo más, gato encerrado. It could be something else altogether. My sister, Siana, might be among the schemers. No, y esta parte no me la sabía. She left court when we were children. My parents banished her from the duchy. I've not seen her since. Ah, pero entonces tenía una hermana ahí enojadita. De más que te está tirando dardos, po. Para encima tú soy reina y la otra no. Linda la wea. A ver, yo quiero saber por qué la desterraron. What did your sister do to get banished? Siana was cursed. Parents run afoul of some mage? No. She was born at an inopportune moment. They said she was touched by the curse of the Black Sun. Geralt, is it true? Can an individual be evil because they were born during the wrong lunar phase? Could be the case. No, pero qué raro. Could also be because they were treated like lepers from birth. Isolated, prodded, ostracized. Couldn't have had it easy, Siana. She was angry at the whole world. She felt inferior, felt pain, though she masked this with confidence, arrogance even. She could also be cruel at times. I recall one such situation. She persuaded Cedric the Coolbird that she could see the future in her dreams. We were children, and Cedric's brother was smitten with me. It was an innocent childhood crush. Siana knew of it. She told Cedric of a dream she had had, that he would die at the hands of his own brother. Cedric stole his father's sword and killed his brother. She destroyed 2 lives with a prank.
Ya, la media Cedric cagadita. mourns to this day. In the end, they forced her to leave the palace. A decade passed. More. I've missed her terribly since. Ok. Ya, ahora quiero saber por qué está involucrada, pues, bueno. Think Porque your ella sister que, might bueno, be hay involved? bastante en realidad Why? ya, pero You see, parece I redundante la recall pregunta. her always being rather possessive, throwing jealous fits if I had something she didn't. Here, that's normal for sisters. Rivalry. True. I suppose I gave as good as I got. There are times I miss that very much. The wine, its theft, was the first clue. That's very much like her. She always did enjoy stealing my toys, but I grew almost certain when I saw the heart of Toussaint. Siana received it from father as a gift, at a time when my parents thought of her as but an ill-behaved little girl. Someone wanted some of my wine. The same someone ordered our family jewels stolen, or recovered. It's my sister. It must be. A fallen princess satisfying whims, going after lost luxuries? Could be right. Your mission has gained new import. You must go to Duntine, and if Siana is there, you must find her. No matter what she did, Ya, she's pues not ahora to me be van a harmed mandar in donde any la way, linda shape or form. hermanita. You must make sure of that. Ok. Bueno, y si la mina fue la que lo está lastimando, entonces como que... Ya, voy a tener que prometerle que igual no le voy a hacer daño. Ay, buen maricón, no, no prometo nada. La mataré y le haré de todo. No, obviamente que ya voy a tomar mi palabra, pues sí. Pero es que, ¿y con qué me encontraré allá? Ya, bueno, ya para que se quede I'll tranquilo. find Ya. her if she's there. I hope you do. I very much wish to talk to her. Sister to sister. Your Grace, Geralt, I'd like to introduce... Regis! What a surprise! I had no idea you were in Beauclair. And this is... My very dear friend, Detlef van der Eretain, an arrival from Nazaire. We are lending our combined resources to the Witch's Hunt. Ah, yes. Ah, Splendid. apareció el tipo But why finalmente, are you here at Detlef. Oriana's? They came to pay me a surprise visit, so I invited Regis in for a glass of wine. We've known each other for... ages, literally. Witcher, I hear you know Regis too. Even that you are friends. Claro que lo conozco. A ver. Amigos. A ver. Tengo un tiempo para pensarlo. No, vengo inmediatamente. Ya. ¿Te sorprende? Seems surprised. Why? I never would have suspected Regis to find common ground with a Witcher. Don't be fooled, dear.
Geralt has many merits. He merely hides them from the world very diligently. You said you're both aiding him with his Ay, pero contract. qué buena reunión, It se está involves a poniendo beast of acuático esto. Beauclair, I suspect. Por favor, Master sientan la Witcher, música. maybe you could satisfy my Esto se va a curiosity. descontrolar. What's it like going toe-to-toe with a monster, knowing you've only two options, to kill or be killed? Despite what you might have heard, I don't lunge at every monster I see sword in hand. Talking gets the job done for some. I wonder what a monster might have to say to you. It might want to apologize. My word. Well, what might a monster wish to apologize to a witcher? For killing. Though at times there is no choice, when loved ones are at risk and require protection. Same as humans. Put them in that situation, they'll kill too. You Sí, understand es this? como iguales. It must be why you and Regis are friends. If I understand you correctly, you would rather help a monster than kill it. If possible, yeah. Or at least try. Enough about the witcher trade for now. Regis mentioned you come from Nazaire. I spent time there as a child. Fond memories? It was wonderful. I was positively entranced by the land's fashions. Deep-cut dresses I found most fascinating. I believe we're running short on wine. I should go to the cellar, bring another bottle. Let me go. When I help Ay, sí, Regis, yo voy a buscar el know your vino. wine a lot better than I know mine. We shall return forthwith. Acompáñame, Regis. Trajiste de Etlaf, weón, que es el tipo que estoy buscando yo, pues, obviamente. An exceptional conversation, don't you think? Vampires, a witcher, And the Duchess of Toussaint? My. Highly exceptional, Regis. Sí, weón. Wanted to talk to you in Es private. la media You mesa. crazy bringing Detloff here? Geralt, allow me to explain. No, let me explain. He's dangerous, and you were gonna watch him. But that is precisely what I'm doing. Detlaf believes you'll succeed in your task, and he'll not need to kill anymore. That is, not until he gets his hands on the men who kidnapped his Renner. Ay, ay. Sí, estoy como intrigado, no sé, ¿será una coincidencia, loco? No creo nada, viejo. A ver. Sí, ya, dale palo. ¿En serio es coincidencia, viejo, que pasaron? It would be quite some coincidence indeed. No, a dutiful little bird told us. Bien. Qué raro. ¿Dónde conocí a la loca? Oriana. She really your friend? Can she be trusted? I met her years ago, before I met you, and before she settled in Beauclair. We'd not seen one another in... I can't begin to tell you in how long. But I shall tell you all about her some other day. Ya. Move on. Now listen Sigamos close. adelante. Managed to learn where the blackmailers are. They're based at Duntine Castle. That's splendid news. If they are there, Renner must be there as well. Duchess expects we'll find her long-lost sister there, too. Thing is, she might be involved. Could be behind the blackmailing. Do you mean to say your task now is to extract 2 women from the castle? Mean to say we can't breathe a word of this to Detloff, who wants revenge above all else. Claro. Geralt, you must trust me. I've got away with... No, Regis. Can't risk it. Gotta keep Detloff here while I go to Duntine. Alone? Alone. That way I can make sure neither woman will come to any harm. I hope Lógico. you know what you're doing. Ese es mi Geralt. Fine. I shall see to Detlaf. Good luck, my friend. Okay, my friends. Splendidly, Detlef. Ah, I'm grateful you brought back those memories. You're back. It took you long enough. Contrary to what common folk believe, choosing a wine is not nearly as easy as it might seem. Especially a Ay, wine qué to be rubia, served me to encanta la exquisite historia. ladies. Mira, vampiros, un Gallant brujo, as ever. una duquesa. Qué I bello. regret all the more that I shan't finish this second bottle with you. Duty calls. Your Grace, always a pleasure. I thank you for your help. It's been invaluable. Geralt, will you see me out?
Ok. You have exceptional friends. This Detlef, an intriguing man to say the least. Por decirlo menos. Eso me interesa. Don't know him too well. He say much about himself? Not much, but I've a good sense of the true nature of those I meet. I'd not survive a week at court otherwise. So what's his? Sensitive, sad. He carries within him the weight of a terrible tragedy. He is a good man, but lost, which is why he comes across as grim. Ya, la velada estaba muy interesante. Didn't expect the evening to end like this. Neither did I. But I have not drawn you out for a romantic stroll. I wish to make certain you know what you are to do. Mm-hmm. Gotta go to Duntine. I've decided my guardsmen will support you. You will meet them at Count de la Croix Mill. It stands along the Saône-Retour River, near the Cockatrice Inn. Captain de la Tour and his men will await you there at midnight. You shall storm the castle together. Siana, la hermana de la duquesa, entonces. Detlef van der Bretten. Emil Regis George Tresif Godefroy. Oriana. ¡Jaja! Nivel 47. Ascendiendo, cabros. No debe ser un mejor. Qué bueno, terminé todo estupendamente. Se finí con la misión. Voy a botar unas porquerías de mi inventario que no me dejaba botar, eso sí. ¿Qué basura era la que tenía? Ah, sí, estos jugones de mierda. O sea, lo primero que tengo que hacer es armarme de nuevo. Ponerme lo que corresponde. Ponerme los... Esto. Volver a hacer un bonito vampiro, que es como me gusta. 135, 134, nada más. Y vamos con eso. Y estamos, pues sería lo que necesito botar. Estas porquerías, no, la necesito. Ay, ay, ay. O sea, lo que voy a botar en realidad son estos jugones de porquería que no los necesito para nada. Ya, chao con eso. Ah, la ballesta. No la voy a, ni siquiera la pretendo vender porque no me interesa en absoluto. Así que la boto. Sí, hecho. La boto nomás. Ya. Creo que lo dejo hasta acá. Nos vemos. No sé si siga transmitiendo quizá en un momento. No, pero...